And I hope that today I can send you some helpful information to help you about where is home. It's a question that grows out of the study of ambiguous loss. І вітання всім, і хочу сказати, що я думаю про вас весь час, і я дуже рада, що сьогодні я можу дати вам хоча б трохи необхідної інформації. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке дім, домівка, відчуття дому, і саме це питання виросло з питання невизначеної втрати. And put the picture of the book up, please. Покажіть, будь ласка, книгу. This is the textbook from which I speak whenever I speak to you. I recommend it highly for you if you are a professional. It is for professionals. Title is Loss, Trauma, and Resilient, Therapeutic Work with Ambiguous Loss. І оце та книга, саме про яку я говорю, і я буду говорити те, що написано в цій книзі. Ця книга для професіоналів, якщо ви є професіоналами, то дуже рекомендую вам цю книгу саме для роботи з цими питаннями. Книга називається «Втрата, травма та резильєнтність. Терапевтична робота з невизначеною втратою». Next slide, please. So we're talking about where is home. What does home mean? Does it include your things, your art, your music, your food, your language, your culture? Yes. І поговоримо про те, що ж таке дім. Що означає дім і де ми можемо відчувати себе вдома? І чи належать до вашого дому ваші речі, мистецтво, музика, мова, культура? І відповідь – так, належать. Questions to ask the people you work with, but also for yourself. Where is your home? Where was it? Where is it now? І задайте ці питання людям, з якими ви працюєте, а також і самим собі. Де ваш дім? Де був ваш дім? Де він зараз? The idea of home becomes an ambiguous loss for many, from children to old people. І ідея дому, вдома часто стає оцею невизначеною втратою для багатьох людей, для дітей та для дорослих. Some people call it home place, and that would be Professor Linda Burton and her colleagues call it home place because it's more than the house. І деякі називають це місце дому, домівка, місце, де вдома, тому що це поняття дім вдома, воно більше, ніж просто будинок. It's about attachments, relationships, culture, and rituals. Це про приналежності, про стосунки, про культури і про ритуали. Our loss and grief felt differently with human loss than loss of home. Actually, no, they're both very heartfelt losses if attachment existed. Always with ambiguous loss, the assumption is attachment. І якщо задатись питанням, чи однаковою є втрата людини і втрата будинку, то відповідь буде так, однакова, тому що при втраті будинку і при втраті живої людини ми почуваємося однаково. Але це залежить від того, чи були у нас там прив'язаності чи приналежності. Тобто тим моментом, що викликає невизначеність втрати при втраті дому, це є наявність прив'язаностей. Attachment to home place means a loss of security, warmth, memories, rituals, culture, if it is gone. І втрата прив'язаності при втраті дому означає втрати безпеки, втрати ритуалів, втрати культури, якщо ми втратили свою домівку. And most important, it affects our identity.
але найбільш сильно воно вражає нашу ідентичність. Next slide, please. Types of loss when a home is lost. The ambiguous can be physical, that is the house, the neighbors, or it can be psychological, the feelings of security, the feelings of identity, the literature, the art, the food. So it can be both physical and psychological. Юль, наступний слайд, будь ласка, Юль, бо ми відстаємо на один. І види втрат при втраті дому. Це може бути фізична втрата, втрата оселі, сусідів, людей, або психологічна втрата. Це втрата відчуття безпеки, втрата ритуалів, втрата літератури, втрата власного мистецтва, втрата їжі. Тобто це може бути втрата, коли втрачається обидві, і фізична, і психологічна компоненти. You must also find out if it was forced or volitional. Did the people choose to leave their home, or were they forced to leave it? It is more traumatic if it is forced. І вам завжди треба дізнатися, чи покинути дом – це була свідомий вибір людини, чи людину змусили це зробити. Тому що якщо втрата дому була примусовою, то тоді ця втрата відчувається набагато болючіше. There are also financial issues. This is not my area of expertise, but you may want to talk with a financial expert about the meaning of the loss of money and value of the home. І, звісно, завжди є і фінансова, матеріальна сторона втрати дому, але це на даний момент це не моє поле інтересів, але ви можете проконсультуватися з якимись фінансовими експертами щодо того, що може означати і взагалі які розміри матеріальної втрати може бути втрата дому. Next slide, please. So I'll go over this fast because we talked about this before, but ambiguous loss has no official, there's no death certificate, no rituals, often no choice. And the house might still be there, but it's no longer your home. So that truly is an ambiguous loss with forced migration, uprooting, and fleeing for safety. І чим відзначається невизначена втрата від звичайної? На цьому питанні я зупинюсь тільки коротко, тому що ми про це говорили минулого разу, але основна відмінність, що при невизначеній втраті немає офіційного документального підтвердження, наприклад, як свідоцтво про смерть. Тоді відсутні певні ритуали, відсутня скорбота, відсутня підтримка. І також може бути так, що ніби будинок ще існує, але він не є вашим домом. Це може бути при вимушеній міграції, при імміграції, при викоріненні людей або в тих ситуаціях, коли людина виїхала в пошуках безпеки. Next slide, please. There are two types of ambiguous loss. Є два типи невизначеної втрати. This is review. Type 1 is physical absence with psychological presence. For example, your home is destroyed or gone, but you yearn for it. І перший тип – це фізична відсутність з психологічною присутністю. Наприклад, якщо ваш дім зруйнований або знищений повністю, але ви все ще тужите за ним. Type 2 would be psychological absence with physical presence. Your home is still there, but you had to leave it and go away. І другий тип – це психологічна відсутність з фізичною присутністю. Тобто ваш дім все ще там, на місці, але ви змушені були його покинути. Next slide, please. So here are some questions for reflection and for you professionals to use with the people you work with, but also for yourself. Where is home? Are you in a caring community? Is it where your family is? Is it where one valued things are like paintings, food, music,
furniture? Is it with a psychological family now, new people that aren't relatives, but who feel like family to you? Where is home right now for you? What does it mean to you? These are questions for you to use with your patients and clients. І тут навожу вам декілька питань для рефлексії та обговорення на цю тему, які ви можете застосовувати як для своїх клієнтів, так і самим задуматись над ними. Основне питання, а де твій дім? Де саме він? Тобто це у турботливій громаді, чи дім це там, де ваша родина, чи дім це там, де зберігаються ваші цінні речі, наприклад, картини, їжа, музика, меблі. Чи дім це там, де є психологічна сім'я, тобто нові люди, які вам не родичі, але зараз стали вам ніби сім'єю. І де зараз для вас дім, і що для вас означає поняття дім? І ці питання можете обговорювати з клієнтами, але і для себе над ними замисліться. We will talk more about the psychological family or the psychological home when the real one is not available. І далі ми трошки більше поговоримо про психологічну сім'ю і психологічний дім, який у нас виникає тоді, коли фізичний дім більше недоступний. Next slide, please. So the goals for intervention. І так, цілі інтервенції. First of all, normalize, externalize the cause of the pain of loss and grief to the war that is not the person's fault. They often think it is. І перша ціль – це нормалізувати, тобто екстерналізувати, винести назовні причини отого болю від втрати та горя в контексті війни. Сказати людям, що це не їхня вина, тому що дуже часто вони вважають себе винними. So the loss of home is not their fault. Тобто втрата дому – це не їхня вина. Help them identify a trusted community as a home place now, a psychological family. І допоможіть людям визначити підтримуюче оточення як їхню психологічну сім'ю зараз, як дім зараз. A psychological home. Це психологічний дім. Keep connected with previous attachments if you can, via technology and visits, if it is possible. І підтримуйте контакти з попередніми приналежностями за допомогою сучасних технологій або відвідування, якщо це можливо, звісно. And if you cannot do that, keep the loved ones in your mind, as Viktor Frankl did in his famous book, Man's Search for Meaning. He kept his wife in his mind while he was suffering, even though he didn't even know if she was alive or dead. Але якщо неможливо підтримувати прямі контакти з людьми, до яких ви маєте прив'язаності, то тримайте їх принаймні у себе в думках, думайте про них. Так, як робив, наприклад, Віктор Франкл, і як він описує це в своїй книзі «Людина в пошуках значень». Коли він страждав, він завжди думав про свою дружину, хоча він не знав навіть, чи вона ще й досі жива. Next slide, please. These are questions for you to ask yourselves, but also to ask the people you work with right now. Who is your family now? Where is your home now? Is it the psychological family? Тут перелік питань, які ви можете задати самі собі, але також можете і задати вашим клієнтам, з якими ви зараз працюєте. Хто зараз є вашою сім'єю? Де зараз є ваш дім? Чи це психологічний дім? What have you lost and what do you still have? You must balance that. Що ви втратили і що у вас ще залишилось і є? Ви повинні це збалансувати. I'm going to skip. How do you see your role now in the home? It is different than it used to be.
Через одне перескочимо. Наступне, якою ви зараз бачите свою роль в цьому домі? Ні, питання перескочили. От, і чи ці ролі збігаються з тими, які у вас були ролі раніше? Do you feel connected to someone you trust? There must be someone in your life that you trust, but it may be different than before. Чи ви не втратили зв'язки з тими людьми, кому ви довіряли? Можливо, це інші вже люди, але чи вони можуть відрізнятися від тих людей, кому ви довіряли раніше, але чи є люди, яким ви довіряли? And as a therapist, this is what I would ask the people I work with. How can I help you adapt to a new idea of home? In other words, ask the people, ask what they need to have an idea of home. And maybe your group actually becomes a home place for the people you work with. І як терапевт я маю задати людині всі ці питання, і, можливо, ми зможемо повернути людині відчуття дому або створити для людини відчуття дому вдома, саме там, де ця людина є, і в тій групі, де вона перебуває зараз. So we want to assess their support. So these are questions to ask about yourself and about the people you work with. Who do you see now as your community? Тобто це питання, які допомагають людині отримати її, наявність в неї підтримки зараз, тобто і доступ до підтримки. Тобто хто є зараз для вас підтримкою і чи може бути підтримка в суспільстві, де ви зараз є. What roles and tasks have you gained? What have you lost? Am I one back? Am I on the wrong one? Та, і можна запитати людину про ролі, які ролі ви втратили, а які ролі ви отримали, і які ролі ви ще можете повернути. Okay. Next slide, please. What number? Questions. This is what you ask yourself or you ask the people you work with. What family or community rules have changed? Your neighbors, your church, your friends. Тут це також питання, які ви можете задати собі або задати клієнтам, з якими ви працюєте, про сімейні або суспільні правила і як вони змінилися. Які сімейні чи суспільні правила змінилися? Чи змінилось це відносно вашої родини, вашої церкви, ваших сусідів? Do rules about race, religion, class, age, gender, sexual orientation create extra trauma and stress for you? Чи нові правила щодо раси, релігії, класу, віку, статі, сексуальної орієнтації задають вам додаткової травми чи стресу? Is there a team approach to survival, or are you on your own? Чи є якийсь командний підхід до питання виживання там, де ви зараз, чи ви з усім маєте справлятися самі? Next slide, please. Questions about rituals and celebrations. Even in times of trouble, we need to have some rituals or celebrations. So you would ask the people and yourselves, which ones did you celebrate before you lost your home and now? And how might you reshape some kind of celebration to fit the circumstances now? І питання щодо ритуалів та святкувань. Незважаючи на всі обставини, навіть дуже важкі, але люди повинні мати святкування і ритуали. Тому важливо людей запитати, які ритуали чи свята у них були до того, як вони втратили дім. І дізнатися, що вони можуть святкувати зараз, і дізнатися, як можна змінити, переформатувати ті ритуали, щоб вони відповідали тій ситуації, в якій людина зараз. I want to tell you as therapists, this is a very good place to start your intervention
with families who have lost their homes. І вам, як терапевтам, хочу сказати, що оці питання – це дуже хороше місце для початку інтервенцій з клієнтами, які втратили свій дім. And it might be a ritual so simple as to having an evening meal together or to listen to some music together. It can be very simple. I am not just talking about religious rituals. I am talking about daily rituals in the home. І ці ритуали, вони можуть бути дуже простими, але досить цінними для людей. Це може бути, наприклад, повечеряти всім разом або слухати музику всім разом. Ну, я зараз не говорю про релігійні ритуали. Це такі щоденні, буденні ритуали, які є в кожному дні. Next slide, please. So the guidelines that we talked about before for finding resiliency and hope in the book that I showed a picture of earlier are also relevant for helping people to find some peace even if they have lost their home. І оті рекомендації, те керівництво до дії, те, що описано в книзі, яку я вам нещодавно показувала на початку вебінару, там можна знайти багато порад, які можна застосовувати не лише до людей, які втратили дім. Next slide, please. So finding meaning, how can I make sense out of this situation? Again, it helps to name it as an ambiguous loss. The loss of your home is an ambiguous loss. What hinders is unresolved anger and desire for revenge, and also family secrets. І так питання пошуку сенсу. Як я можу зрозуміти цю ситуацію? Це питання дуже допомагає в цьому питанні взагалі назвати проблему як невизначена втрата. Тобто не називати, що це втрата дому, а казати, що це невизначена втрата. А що може заважати, це невирішений гнів, бажання помсти та сімейні таємниці. Next slide, please. This one is very important. Tempering mastery. What can I control? This is about control. Where must I bend and be resilient? Друге питання, воно є надзвичайно важливим, це майстерність загартування. Що я можу контролювати, а де я повинен скоритися і просто бути витривалим, пережити це. And let's go to the next slide, please. Reconstruct your identity. You may need to ask yourself and the people you work with now, who am I now? Now that I am without the home that I found so important. So you have to discover who family is and where home is in a new way. Наступне питання також є дуже важливим, це реконструкція ідентичності. Потрібно задати питання як собі, або можете і своїм клієнтам, хто я зараз? Хто я зараз, коли я втратив свій дім? І важливо дізнатися, хто є сім'єю зараз і хто є дом зараз. Тобто, де для вас зараз дім і сім'я. Next slide, please. So we normalize ambivalence. Ambivalence is a normal outcome of ambiguity, of not knowing where your loved ones are or where your home is. We need to normalize it. Нормалізація амбівалентності. Амбівалентність – це взагалі є нормальний результат тої невизначеності та невпевненості, яке в нас є при цьому типі втраті. Просто нормалізуйте, що це нормальне відчуття в таких умовах. We normalize the mixed emotions, but not harmful actions to yourself or to loved ones. And it's best to talk about someone with the dark feelings. Ми нормалізуємо наші важкі почуття стосовно нас, але
не нормалізуємо ті, які є шкідливими для себе чи близькими. І дуже добре це поговорити про наші важкі темні почуття з кимось з наших близьких. Next slide, please. You also have to revive attachment and decide what to let go and what to hang on to. I would hope that people would hang on to their rituals, their culture, their music, their love of art, their recipes for food, their relationships, but you probably have to let go of the house, of the building that you lived in these cases. Також перегляд своїх приналежностей та прив'язаностей. Треба зрозуміти, що вам треба відпустити, а що ви можете тримати і зараз. Я впевнена, що у кожної людини були свої певні ритуали, якісь свої певні культурні речі, мистецтво, рецепти улюбленої їжі, якісь стосунки, але більшість людей залишила це в тому домі, де вони зараз не є. Next slide, please. We have to discover some new hope, even if what we hope for doesn't always materialize. So in order to do that, tolerate two opposing ideas at the same time, the absence and presence of loved ones and the home you loved, and imagine new options. Також нам треба віднайти нові надії. І не завжди це буде пов'язане з чимось матеріальним. Дуже важливо вміти витерпіти ці дві протилежні ідеї одночасно – відсутності і присутності ваших близьких людей і вашого дому, і також уявити нові варіанти, як це може бути можливо. Next slide, please. And finally, I just wish for you to take care of yourselves in this difficult and challenging time. I know you know this already, but here is a slide that describes the warning signs. Think about them for yourself, but also for the people you work with. І подивіться на цей слайд. Я бажаю вам всім, перш за все, турбуватися про себе і бути в хорошому стані самим. Я впевнена, що ви всі це знаєте, але на цьому слайді є певні застережливі ознаки, і якщо ви це відмічаєте в себе чи в когось, з ким ви працюєте, то знайте, що треба допомога. Finally, I want to say that again, that Dr. Linda Burton, who is written here on the slide. Next slide, please. 23. Next slide. I think it's the next one. Is this what a place of home means? Yes. Yeah, okay. This is information from Dr. Linda Burton, an African-American scholar who has written a great deal about the place of home. And it means I wanted to share her information with you so that you can use it with the people you work with. It needs to be a safe place, a place to belong, a place of emotional and spiritual safety, and an anchor, and a place to develop and forge resilience. It means more than the house. І тут ви бачите ідею домівки, яка виходить з ідеї Лінди Бертон. Це афроамериканська стипендіатка, яка займалася цим питанням і його вивчала. І вона говорила про те, що сама домівка – це має бути якесь безпечне місце, якесь місце, яке дає нам відчуття приналежності, дає нам емоційний комфорт, дає нам стабільність, також дає нам якір до того місця і формує для нас нашу стійкість та життєстійкість. Тобто дім, домівка, відчуття дома – це більше, ніж просто будинок, в якому живемо. I hope you find this information helpful for yourselves and for your clients. And now we can have some discussion about what I was talking about, and I encourage your questions. І сподіваюся, що ця інформація, яку я вам надала, вона була для вас корисною і цікавою. А зараз заохочую вас до дискусії і можете задавати питання або
ваші думки стосовно того, про що я щойно говорила. Дякую за увагу. Perhaps Julia and Vladimir have some thoughts. Можливо, Юля і Володимир мають якісь думки з приводу цього. Я запрошую зараз учасників задати свої питання та використати можливість поспілкуватися з цього приводу безпосередньо з Полін. So now I encourage all participants to ask their questions and use this possibility to communicate with Pauline. Скажіть, будь ласка, чи зараз хтось має в своїй практиці випадки ведення клієнтів з невизначеною втратою? І чи це є тільки невизначена втрата з приводу втрати близьких, тобто безпосередньо когось з рідних, або та тема, яка найбільш поширшена на сьогодні, це втрата домівки? Чи стикаєтесь ви в своїй роботі з цією темою? And also, I would like to know, does anybody here has such kind of clients with ambiguous loss? And is it an ambiguous loss about loss of some relatives or some beloved one? Or is it also about this today's issue, the loss of home? And did you at least ever face it with this issue in your work? Mm-hmm. Якщо можна, я скажу доброго дня всім. В мене таке питання, як працювати з клієнткою, в мене така у якій чоловік в полоні, чи можна вважати, що в даному випадку це невизначена втрата, і як краще побудувати терапію в даному випадку? Дякую. I have a question about my client. So what is the best way to work with a client who has a husband who is in a captivity now? Can we think about this issue as about ambiguous loss, and how should we build this therapeutical relationship? Thank you for the question. The first thing is not to use grief therapy, because grief therapy assumes the person is dead, and your client will get very angry if you use grief therapy. Дякую за питання. І перше, що хочу сказати, по-перше, не застосовувати терапію горя, тобто втручання як при горі, тому що втручання як при горі, терапія горювання, вона оцінює ситуацію, як людина вже померла, і якщо ви це застосуєте до своєї клієнтки, то вона буде дуже злою на вас. Second, you use, instead of grief therapy, you use stress intervention, stress management intervention. І другий момент, замість терапії горювання застосуйте терапію стресу, стрес-менеджмент. And the difficulty is to manage the stress of ambiguity, of not knowing if your loved one is dead or alive. І найбільшим викликом, найбільшою складністю тут буде це подолати оцей стрес невизначеності. Стрес невизначеності від того, чи живий, чи мертвий ваш коханий. And as I said before in the previous workshop, teach them how to do both and thinking. He may be dead and maybe not. He may be alive and maybe not. І застосуйте те, про що я вже говорила на нашому попередньому вебінарі, це стратегію і те, і інше. Тобто навчіть її думати про обидві ці сторони. Тобто він, можливо, мертвий, а можливо, ні. Він, можливо, живий, а можливо, ні. This is as close to the truth as you can get with missing people.
Оце є та правда, яку досить просто, яку найпростіше створити для людей, які мають когось, хто пропав безвісті. Finally, I would encourage you, as I did before, to work with groups. And I believe you were suggesting groups of 6. Excellent idea, because people with missing loved ones can support each other during the week when you are not seeing them. І також, що ще хочу сказати, те, що я також говорила на попередньому вебінарі, заохочую вас їй рекомендувати якусь групову роботу, і найкраще це буде, якщо це буде група з 6 чоловік. І це взагалі чудова ідея, тому що люди тоді в групі можуть підтримувати одна одну протягом тижня, поки, між вашими сесіями, коли вас не буде поруч. Because the professional has to go home eventually. The professional therapy ends eventually, and you want to connect them with people they can become friends with or neighbors with. You will become another ambiguous loss to them. So you must already prepare for that. Тому що професіонал, він дійсно має ходити додому, і тому що професіонал дійсно, колись ця терапія закінчується, тому вам треба створити для цієї клієнтки якісь певні стосунки, тобто людей з людьми, які стануть їй друзями чи стануть їй сусідами, тому що якщо цього не буде, то тоді той момент, коли закінчується ваша терапія, для неї також може стати ще одною невизначеною втратою, тобто клієнтку треба і до цього також підготувати. Especially in disaster times, when there is a great deal of ambiguous loss, missing persons, you must work with more than one person at a time. І особливо важливо це зараз, цей час катастроф, коли такий катастрофічний час, коли дуже багато людей мають втрати і також невизначені, і вам треба завжди працювати з кількома людьми одночасно. There are just too many people who need you. Просто зараз є занадто багато людей, яким ви потрібні. I also recommended before the accompanying the families of missing persons handbook, which costs no money, from the International Committee of the Red Cross in Geneva, Switzerland. It's called the ICRC, International Committee of the Red Cross. They have a handbook based on ambiguous loss for working with people with missing loved ones on a community level, not an individual level. І також рекомендую вам книгу. Цю книгу я також рекомендувала на попередньому вебінарі. Це книга «Супровід сімей, які мають зниклих безвісти». Тобто цю книгу видала Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ви можете подивитись, у них на сайті може бути ця книга, і там саме говориться про те, як працювати з невизначеною втратою, але на рівні суспільства, на рівні громади, а не на індивідуальному рівні. І дуже рекомендую цю книгу, вона може бути дуже корисною. Я хочу додати, що ця книга є в нас в електронному виді, і я її додам посилання на Google Диск в коментарях до цього відео на нашій сторінці. Ви зможете взяти її для себе. So we have this book in electronic format, and I will add a link for this for the Google Disk where you can save for yourself this book, and I will put this in the comments to our stream on Facebook. Thank you. Так, є питання, наскільки я розумію, Мирослава, так? Так, доброго здоров'я. Дякую вам, пані Босс, за вашу підтримку. Запитання такі. Є кілька, у мене в моїй роботі є кілька клієнтів. Це молоді клієнти від 15 до 20 плюс років, яким дуже важко адаптуватися в нових умовах життя. Вони виїхали за кордон, деякі з них зі своїми батьками, і вони не можуть прийняти
той факт, що вони зараз на даний момент не можуть повернутися додому, і деякі із батьків, дехто із Харкова, інші із Києва, і, значить, батьки, якщо це менші діти, підлітки, то батьки їм говорять, що вже нема куди повертатися, вже нема цього дому. Ти мусиш адаптуватися тут, вони за кордоном знаходяться, і їм дуже важко адаптуватися до нових умов. Деякі, хто вчаться, їм важко, вони не хочуть вчитися, в них така опозиційна поведінка. А ті, хто старші, вони можуть мати хорошу роботу, але все одно вони дуже страждають, відчувають такий пригнічений стан, тривогу і неприйняття того, такої реальності, в якій вони знаходяться зараз. Дякую. І які ваші рекомендації? So thank you, Pauline, for your webinar and for that wonderful information. And I have a question. So I have several clients. They are about age of 15 or 20 and something, and they have a big difficulties in the adaptation to a new obstacles. And they all are abroad. They left Ukraine. They all are living abroad. Some of them are together with their parents, and they cannot accept that fact that they cannot come back home now. Some of them are from Kharkiv or from Kiev, and to that adolescent, well, to those children who are younger, to adolescent parents are saying that you must to adaptate here because we don't have our house anymore, so we don't have a place to come back. So you need to adaptate here. And some of them who have school classes, they don't want to study and they are showing kind of oppositive behavior. And those ones who are older, they have work and they have good jobs, but they suffer, they feel oppressed, they feel anxiety, and they cannot accept their role here. So what can you recommend me to work with these clients? Well, first of all, I would encourage the parents not to be authoritative, because the war is authoritative. The Russians are authoritative, taking the home. So if the parents become authoritative and say, you must adapt, that is absolutely the wrong approach. Ну, перш за все, хотіла б вас, щоб ви заохотили батьків не бути авторитарними, тому що війна є авторитарною, росіяни є авторитарними, вони забрали в них дім. І якщо ще батьки будуть авторитарними і будуть казати, що ти мусиш тут адаптуватися, то це зовсім неправильний підхід. Again, with the young people, tell them about ambiguous loss. You had a home, it is now gone. And they will understand, perhaps quicker than their parents. In other words, do not use binary thinking. Young people know what binary thinking is. It's either or. You must adapt. You had a home, it's now gone. That's binary thinking. That's wrong. It won't help lower stress. І другий момент хотіла би сказати, що оцим молодшим підліткам краще з ними поговорити про саме невизначеність цієї втрати. Тобто, так, це невизначена втрата, в тебе був дім, а тепер його нема. І не використовувати бінарне мислення. Тобто бінарне мислення – це таке, що або одне, або інше. Тобто все ти повинен тут адаптуватися, або все в тебе більше немає вдома. Тобто таке бінарне мислення, воно зовсім неправильне в застосуванні, і воно призведе тільки до ще більших проблем. Binary thinking would be, you lost your Ukrainian home, you now have a new home. They won't like that, nor should they. Бінарним мисленням також буде, щоб сказати, у вас був український дім, але ви його втратили, тепер у вас є оцей новий дім. Але їм це не сподобається, не треба так робити. It's too binary, it's too absolute thinking. Це занадто бінарно, це занадто абсолютно.
Instead, you say to the young person, you now live in this country, and your heart is still in Ukraine. Your love, your rituals, your food, your music will always be Ukrainian. Something like that. It's both and. You both have a new home, and in your heart, you will keep your old home. А краще я би порадила вам сказати, що тепер ти живеш тут, в цій країні, але серце твоє залишилось там, в Україні. І твоя любов, твої ритуали, твоя їжа, твоя музика, вони назавжди будуть українськими. Тобто повернути ситуацію і те, і інше. Тобто в тебе є і новий дім, але в серці в тебе завжди буде те, що було. And we don't know the outcome. In other words, tell the young person, maybe someday we come back to our homeland, and if we do or if we do not, we will always be Ukrainian and keep that in our heart and mind. І також можна застосовувати, так як ми ніхто не знаємо, чим це все закінчиться, то можна сказати, що, можливо, колись ми повернемось, але чи повернемось ми чи ні, то ми завжди будемо українцями і в своїх серцях, і в своїх головах, в своєму розумі. Do you understand? Absolute thinking does not work with ambiguous loss. So you must use sentences that provide both hope and change. Hope for what you had and hope for a new life. But you will always remember what you had. And you can keep rituals, food, music, art, athletics alive, the ones you take with you. Тобто ви повинні зрозуміти, що абсолютність мислення не працює в питаннях невизначеної втрати. Вам треба формувати думку і терапевтичну думку в ключі і те, і інше. Тобто давати і надію, і зміни. Надію на те, що було, і на те, що буде нове життя. І завжди пам'ятати, що ти мав, і що і маєш зараз. І пам'ятати, що завжди можна зберігати в собі свої ритуали, свою музику, і хай воно завжди там буде, але воно завжди буде всередині тебе і з тобою. Groups of teenagers together in whatever country they're in, make it possible for them to meet each other. І також нехай намагаються люди підтримувати зв'язки між собою і створювати групи. Кожна країна намагається створити всі умови для того, щоб люди могли зустрічатися між собою. В плані діаспори. Let me say something here. I am not a group therapist myself, but and I like doing individual therapy when I was doing it. Excuse me. But when you have a disaster of this magnitude, such as a war, you must use group therapy because you need to have the people you help connected with each other and you, not just you alone. It's too much for you to do alone. So you must work with groups who can connect with each other. It's called systems therapy. And it's very powerful. І також хочу сказати, що, зрозумійте, я сама не груповий терапевт, і я дуже люблю індивідуальну терапію, але коли відбувається катастрофа такого масштабу, як війна, то вам обов'язково треба працювати групами і з групами. Вам треба для людей створювати зв'язки між собою і зв'язки з вами.
Тому що в масштабах такої катастрофи вас буде замало, щоб всім допомогти і щоб все робити. Вам треба створювати групи і робити терапію між людьми, щоб були ці зв'язки. І це називається терапія систем. І насправді це дуже могутній метод. Thank you. Якщо дозволите, я ще хочу зазначити, що ті інструменти, які нам надає Полін у своєму навчанні, дуже корисні в тому, що ми протягом усієї війни ведемо групи для тих, хто внутрішньо переміщений або виїхав за кордон. Тобто ці групи для людей з загальними запросами, так? Загальними запитами. Для дорослих людей або для дітей. Зараз у нас стартували такі групи для дітей. Але ж, коли люди приходять на ці групи, вони не розцінюють свої почуття і те, що з ними відбувається, як щось конкретне, що можливо поступово інтегрувати. Тобто, коли ми зазначаємо те, що відбувається з людьми як невизначену втрату, і поступово пропонуємо крок за кроком розглядувати ці інші аспекти цього стану та ті можливості, які дозволяють з ним впоратися, та ті особливості, які є в кожної людини для самодопомоги, це дуже є міцним і корисним для набуття резильєнтності кожному. Дякую. Я бачу підняту руку Юлії. Щас я може коротко для Полін переведу те, що ви так. сказали. Мгм. And also I would like to add that those tools that Pauline is giving us at her webinars are very useful because we are running groups for inner displaced persons and also for refugees who left our country, and we are running those groups from the very beginning from the war. And all people who are coming there, they are adults, also children, and now we had started a new group for children, so they are coming there just with general requests, and they are not addressing to their feelings like to something concrete, but also they are treating it like something that they need to integrate. And talking about ambiguous loss, they are working with these issues. We are step by step talking with people about their peculiarities of their state, about some features, how to cope with it, about some peculiarities of each person for having a kind of self-help, and it all provides some resilience for the person. Yes, yes, good. Also, if you need to, you can have all the family members come at the same time because they may be afraid to send their children alone or be separated. That has been my experience in times of danger, that families do not want to be separated. So you could have a big room with separate spaces for the teenagers, for the adults, for the children, perhaps just painting or coloring books. If that comes up, if people are afraid to be separated, you can do it all in one building at the same time, even in one room at the same time, if it's a large room. І також, якщо необхідно, то можете запрошувати на зустріч всю сім'ю разом і одночасно. І в мене був такий досвід. І бувало так, що батьки, особливо в такі часи, в катастрофічні часи, батьки бояться самих дітей залишати, або, в принципі, сім'я хоче бути разом. Тоді, навіть якщо у вас є тільки одна кімната, то можна зробити якісь окремі місця, відділити її, поділити на окремі частини, і в одній частині займатися з дітьми чи підлітками, а іншій з дорослими. Тобто можна запрошувати родину всю одночасно на одночасний прийом, але це можна робити принаймні в одній будівлі, щоб вони були разом. I want to compliment
the Ukrainian therapists for, as Julia was talking, for having switched, for having changed and adapted to group therapy so rapidly. That shows your resilience as well, to adapt to the situation that is at hand when it doesn't make sense anymore just to do individual therapy. I want to compliment you on your resilience as therapists. І також хочу зробити комплімент всім українським психологам за те, що в такі критичні часи ви досить швидко переключилися на групову терапію, тому що ви досить швидко зрозуміли, що більше немає ніякого сенсу в тій індивідуальній терапії, і ви почали робити те, що треба, що дійсно має значення. Це говорить також про вашу особисту резильєнтність і життєстійкість, тому хочу зробити комплімент вашій життєстійкості і резильєнтності як спеціалістів. Дякую, Полін. Ми можемо перейти до питання Юлії. Can we ask another question? Oh, yes. Uh-huh. Дуже дякую, доброго дня всім. Я хотіла би задати питання по невизначеній втраті, а більше навіть не професійного типу, тому що зараз це більше сімей зустрічається, в яких є втрата, тобто в 9 місяців війни вони втратили близьких, зв'язок з ними, військових. Да? Документів немає, підтверджень смерті немає, тіла немає, жетонів немає. Нічого немає, а дописи в групах, де пошук відбувається кожного дня. Тобто я бачу, як батьки, як знайомі, всі перепощують, всі шукають. І зрозуміло, що підтвердження з воєнкоматів також ніяких немає. Тому хотіла би запитати, власне, от з цього підтримуючого оточення, тобто всіх навколо, скільки часу людина може перебувати в цій ситуації готовності, чи живий, чи не живий, І я бачила такі ситуації, наприклад, з попередньої ще війни, що так і до кінця своїх днів там мати не знала, чи живий її син, чи не живий. І ось цей все життя ефект невизначеності він супроводжував її. Тому у мене питання, коли і як потрібно вже, напевно, я не знаю, якось нам більше включатися в цю ситуацію, а може і не потрібно. Тобто питання про те, скільки часу нам дається на це. Дякую. Якщо мене зрозуміли, вибачте, тому що тема хвилююча, можливо, не до кінця чітко пояснила. So I have a question about ambiguous loss, and maybe it is not too much considered to my professional issues, but during these 9 months of war, I faced with a lot of families who had some relatives who are combatants, and they lost all the connections with their relatives who are at the war zone. So they don't have any approval about their absence. They don't have any documents that they are dead. They don't have any jetons. They don't have body. They have nothing, but they have no connection with them for a long time. And also in some groups in social media, so they are trying to find their family member. They are reposting his photo, and they are asking about him and trying to share those reply about find him. And certainly, yes, in these cases, they don't have any military approval about that loss. So I would like to ask about that supportive surrounding. So how long, how much time the person can be in this situation, just accepting that both end alive and not alive? Because I know some situation that there are some mothers who till the end of their life are not sure is their son dead or alive. So the question is when and how should maybe we as psychologists interrupt more in these situations, or even do we need to interrupt more in these situations? So how long, how much time can a person be in this ambiguous situation about both end? Forever. Може бути вічно. Many people are there forever and yet have a pretty good life if they can master both and thinking. My loved one is missing.
and I will honor him by having a good life and taking care of myself and the children, or something. Help them to create both and, that is both hopeful and not so hopeful ideas at the same time. They must learn to hold two opposing ideas in their mind at the same time. I'll stop here. Може це тривати вічно, і є люди, які вічно живуть в цій ситуації невизначеності, але при цьому мають досить непогане життя. Це все залежить від того, наскільки вони зможуть опанувати оце мислення і те, і інше. Розуміти, що мій коханий, можливо, загинув, пропав безвісті, але я прославлю його тим, що я буду мати хороше життя, я потурбуюсь добре про себе, потурбуюсь добре про своїх дітей. Тобто вони повинні навчитися приймати цю ситуацію і те, і інше. Тобто ситуація з одного боку має бути обнадійлива, з іншого боку не дуже обнадійлива, але це має бути одна ідея. І людина повинна навчитися витримувати оці дві протилежні ідеї, що можливо так, а можливо ні. At the same time, help them to find something in their life that they can control and master. It might be a profession, it might be raising the children, it might be athletics, developing your body. They must have something in their life that they can control. That's why during the pandemic, so many people baked bread. It was 2 hours of control with a nice outcome in a situation of pandemic when we couldn't control it. So this is not what you study in psychology, but it is something you must do to help the person balance living maybe forever with not knowing about where their loved one is or if they're alive or dead. So they need something they can control in their life. Але вам також варто допомогти людям знайти щось, що вони зможуть в своєму житті контролювати і над чим можуть панувати. Це може бути професія, чи турбота про дітей, чи, наприклад, ходити в спортзал і контролювати форму свого тіла. Тобто щось, де людина буде точно відчувати свій контроль. Зокрема, під час пандемії дуже багато людей пекли хліб, тому що це є 2 години повного контролю, їхнього контролю над ситуацією, і причому виходить дуже хороший результат. Тому що пандемія – це була та ситуація, яку ми зовсім не могли контролювати. І це те, що ви, в принципі, не вчите в психології, але я прошу вас це зробити, тому що це дуже важливо допомогти цим людям знайти баланс в житті між цими питаннями, що невідомо, живий він чи мертвий, але є щось, що ця людина може контролювати. And there are 2 other things I want to mention. First, families find it useful if they can't find their loved one to work so that pain doesn't happen to other people. So they may go into politics or change a law or become a teacher or a therapist. They work so that other people will not have the same pain they have. I'll stop here and then I'll give the second one in a minute. І ще хочу згадати 2 моменти до цієї ситуації. Перший – це якщо людина точно вже визначила, що вона втратила близьку людину, людина може чимось зайнятися, зробити щось, щоб інші не отримали такого болю, який мала вона. Людина може піти в політику, намагатися змінити закони, стати вчителькою чи стати терапевтом. Тобто зробити щось в суспільстві, щоб інші люди не отримали такого сильного болю, як отримала ця людина. Finally, research shows that it's very helpful to people who must live with ambiguous loss to have memorials of the people who are not just dead, but the people who are missing. And the memorial can be simple one in the community, but it must list their name.
That's the most important thing, not a statue, but their name. The name of the missing people must be somewhere in the community. І також дуже важливо, і дослідники довели користь цього, що людина, яка живе в ситуації невизначеної втрати, повинна мати певний меморіал, щось для спогадів про цю людину. Не обов'язково мати цей меморіал лише за загиблою людиною, а також і за тим, хто пропав безвісті. Тобто створити якесь місце спогадів про цю людину. І також, якщо говорити про все суспільство, то також дуже важливо, щоб в суспільстві також був цей меморіал. Тут я не говорю зараз про те, щоб поставити статую, але щоб хоча б звучало ім'я, тобто щоб ім'я цієї людини існувало в суспільстві. Because they do not have a grave or a body to remember, they need to be able to rub their hand over the name of their missing loved ones. The touch actually is necessary. І тому що у них немає могили, відповідно, немає тіла, але їм треба щось, куди можна покласти руку. Тобто вони можуть покласти руку на ім'я, доторкнутися, тому що дотики також дуже важливі. Thank you. Дуже дякую, дуже цінно, дякую. Thank you very much. It was really valuable. Дозвольте запитання. Можна? Так, запитуйте. Скажіть, будь ласка, зараз, а далі ще більше буде людей, які будуть повертатися до своїх зруйнованих домівок, і не просто зруйнованих. Може, це краще для мене було б, щоб це мій досвід, а пограбованих, покалечених, з наслідками перебування там, орків тощо. Як підготувати людину до такого побачення з зруйнованою домівкою? Може, будуть якісь поради? I have a question. So now we will have more and more situations that people will come back to their damaged houses. And actually, well, according to my own experience, it's even better to have a damaged house, but a lot of people will face with their home, which was robbed, which was injured, which was handicapped because and had some traps of Russian orcs being there. So how can we prepare a person to face with this halfly damaged house? Yes, thank you for that. I would prepare them, I would educate them on ambiguous loss, that they may get their house back, but it will be changed, that it is not the house they knew. They can repair it and fix it up again, but it will forever be changed. And that they shouldn't focus on the house as much as they focus on the psychological meaning of home. The food, the smell of the food, the music, the traditions, the rituals, the celebration of birthdays. That can be brought in almost immediately. But the house, the building, will forever be changed. But that the real meaning of home is not the building. It is what goes on inside it, as we listed earlier. The food, the music, the art, the people, the lovingness, the rituals, the birthday parties, the Sunday dinners, etc. That they can repair almost immediately.
they can reinstate that almost immediately. But the house itself, the physical house, will forever be changed. And that's okay. Тут я би вам порадила не готувати людину до зустрічі, до побачення з цим зруйнованим домом, а підготувати людину до невизначеної втрати, до того, що вони зустрінуться зі своїм домом, але він може бути змінений. Так, їхній дім існує, але це вже може бути не той дім, який вони звикли бачити, який вони покинули. Але і що вони можуть відбудувати, поремонтувати, полагодити той дім, але він назавжди буде змінений. Але також хотіла б вас заохотити, цих людей також спонукати, не зосереджуватись, власне, на будинку, а звернути їхню увагу на психологічний дім. Їжа, запахи їжі, ритуали, традиції, святкування дня народження. Тобто це ті моменти, які вони моментально можуть туди привнести. А сам будинок, так, він по-любому зміниться. Але відчуття вдома – це не будинок, а це те, що відбувається всередині. І як я вже сьогодні казала, це їжа, це мистецтво, музика, люди, які в ньому, любов, яка панує в ньому, святкування днів народжень, ритуали, недільні обіди. І все це може бути відновлено дуже швидко, моментально. Вони можуть це перевстановити в своєму домі. А фізичний дім, так, він, на жаль, назавжди зміниться. Again, they should say things like, it's not my house building anymore, and it still can be my home place. І знову ж таки вони повинні зрозуміти оцю двойственність, що цей будинок може бути не такий, як я до нього звик, але це все ще може бути моїм домом. So the focus is 100% on the meaning of home, not the building. Тобто треба сфокусувати увагу на 100% на тому, що означає вдома, а не що означає сам будинок. В нас ще є запитання в чаті. Чи є якісь особливості або алгоритми роботи з дітьми віком з 5 років? We have some questions in chat. So, are there any features or peculiarities with such kind of work with children over 5 years? Say that again. Do we have some algorithms or some peculiarities in this kind of work with children 5 years old, older 5 years old? Again, I would have them be in the group with the parents, but I would have them separate in the room where they can still see their parents, but coloring, doing artwork with an art therapist there, or just another adult there with them, because the children will talk to each other in very therapeutic ways, surprisingly, but they will keep an eye on their parents in the other part of the room. And that's important to both have them with other 5-year-olds, but also they can run to their mommy or daddy if they want to. I think that's important. And I think with 5-year-olds, what we found after 9/11 in New York City is that artwork, some color crayons painting on paper was very helpful with one adult there with them at the time. It didn't have to be a professional art therapist.
Тут я би порадила групову роботу, але разом з батьками, але розділити, тобто в одному приміщенні, щоб діти в одному були, в одній частині приміщення і займалися арт-терапевтичними процесами, але бачили своїх батьків в іншому кінці приміщення. Арт-терапією вони можуть займатися як з арт-терапевтом або і просто з іншою одною дорослою людиною, тому що діти, особливо от в віці 5 років, вони будуть спілкуватися між собою, і це, що дивно, буде відбуватися в дуже терапевтичний шлях. Але вони повинні бачити своїх батьків, тому що в цьому віці їм дуже важливо іноді все покинути і підбігти до мами. І як ми спостерігали в Америці після подій 11 вересня, то арт-терапія або просто малювання, будь-яке малювання, воно дуже добре дітям допомагає. І це не обов'язково, щоб це було з якимось професіоналом. Це може бути просто один дорослий на групу дітей. І малювання на папері, розфарбовування олівцями або кольоровими мілками, воно дітям дуже допомагає. I'll tell you a story. I was sitting with the children one day in New York City after 9/11. And a little girl said she was sitting with another little girl, both were coloring. And as she was coloring, she just said, "Did they find your daddy yet?" And the other little girl said, "Yes, but not his legs." And they just kept coloring, but I thought it was useful for them to have that conversation. It was horrifying to me. But I realized it was useful for the little girls to be able to talk with each other about that. І також розкажу про свій досвід. Я також сиділа з дітьми в такій ситуації. Це було після подій 11 вересня, і діти малювали, і от дві маленькі дівчинки малювали, і одна, так особо не відволікаючись, запитала іншу: "А ви вже знайшли свого тата?" А та, не відволікаючись від малювання, сказала: "Так, знайшли, але ще ноги не знайшли." І вони обидві продовжили малювати далі, і просто між ними відбувся такий коротенький діалог. І мені здається, що це було дуже важливо для них обох мати цей діалог і отак між собою поговорити. Да, для мене це було жахливо, але для них це було надзвичайно корисно отримати таку інформацію одна від одної. Шановні учасники, звертаю вашу увагу, що є вже посилання в вашому чаті на той посібник, який вказувала Полін Босс, той, що в нас є українською чи російською мовою. Ще є питання в чаті. Як допомогти підліткам перенести розлуку з батьком, коли дитина за кордоном і поки що небезпечно повертатись? Дитина не хоче йти до школи за кордоном і не має друзів. Понад усе хоче додому. Як порадити, які поради можна дати дитині та мамі? We have another question in chat. Dear Pauline, how can we help adolescents to cope with their missing and longing for their father when a child is abroad and it's quite dangerous now to come back home? An adolescent don't want to go to school abroad, don't want to have friends, and mostly wants to go home. What advices can I give to this adolescent and to the mother? Thank you. So is the adolescent with the mother in a foreign country or alone? Тобто цей підліток за кордоном з мамою знаходиться чи З сам? мамою, так, з мамою. Ви за мати. Okay. Again, I would use the both and thinking with this adolescent, because if they think they can never go home again, that's rigid. And they will refuse to go to school and fight it. So you have to teach them that there is some hope. I both am in a foreign country now and must get educated. And likely I will be able to go back to my country eventually. So they must see that going to school
prepares them for a life of more hope in the future. In other words, the mother must also learn to do both and thinking. That my son is in pain right now because he's not in his home country, and he can learn information now that will help him to go back to his home country. It's both and. Absolutely the most important tool to live with this kind of ambiguous loss is both and thinking. It will lead to more resilience, more new hope. It's not hope that things will go back the way they were, because change happens after disaster. But it will allow the young person to see some purpose in their life in this foreign country. The purpose is, I must get educated so I can then become a better Ukrainian. Does that help? But Вам треба the mother must first be able to do this. If the mother can't do it, the child won't do it either. Just as we as therapists must be able to hold two opposing ideas in our mind at the same time. Because if we cannot do that, we cannot help others to do it. And we are trained binary, especially if you have a medical background. Death is considered failure. Cure is considered success. We have to stop thinking like that. Тут я би вам порадила допомогти їм перейти на цей спосіб мислення і те, і те. Тому що зараз цей підліток живе з думкою, що ми ніколи не повернемося додому. Але це занадто ригідна позиція, але треба йому дати надію, що з позиції мами, що так, ми обоє зараз тут, в чужій країні, але тобі треба вчитися, тобі треба бути освіченим. І я теж дуже хочу повернутися додому, і я думаю, що у нас буде така нагода повернутися додому, але тобі треба бути освіченим, і тобі треба йти в школу, тобто треба готуватися до майбутнього, яке буде. Але перш за все, мамі треба також прийняти оцю позицію мислення і те, і інше. Розуміти, що так, моєму сину зараз дуже боляче, тому що він за кордоном, але інформація, яку він отримає в школі, може бути корисною, коли він повернеться додому. Тобто цей спосіб мислення і те, і інше – це обов'язковий інструмент в ситуаціях невизначеної втрати. І якщо ми приймаємо ситуацію, як і те, і інше, то це дає резильєнтність, це дає нам стійкість, дає надію і також підготує до того, що щось може піти не так, як ми собі плануємо, тому що після катастроф завжди відбуваються зміни. І підліток тоді може побачити якусь мету свого перебування там за кордоном. Тобто мені треба бути освіченим для того, щоб після повернення бути кращим українцем. Але мама перша повинна прийняти цю позицію, це спосіб мислення і те, і інше. І тоді дитині буде набагато легше також прийняти цю позицію. Але перш за все і ми, як терапевти, також повинні навчитися тримати в думках ці дві протилежні ідеї, що може бути одне і інше. Тому що якщо ми самі не можемо це прийняти в наших думках, тоді ми не можемо і іншим допомогти. Знаю, що це дуже важко, тому що нас вчили бінарно, і особливо важко це тим, хто має медичне підґрунтя, медичну першу освіту, тому що там вчили, що вмер, значить це помилка, а вилікувався, значить це успіх. Але нам треба відходити від цих передмислення. There's an old book that would be very useful now. It's called When Bad Things Happen to Good People. And the author is Kushner, Kushner. Spell it, please.
Є одна стара книжка, але зараз вона дуже актуальна. Вона називається «Коли погані речі трапляються з хорошими людьми». Автор Кушнер. Mhm. He was a rabbi. Подивимось. Now, Ребе. let's talk about that idea. When bad things can happen to good people, and it's happening now to you, to the people you work with. But also, good things can happen to bad people. That is, the events of the world are random. They're not predictable. By saying, I'm a good person, therefore nothing bad should ever happen to me. The world doesn't work that way. It's random. Bad things can happen to good people. And so suffering is part of life for all of us. And for the young people, that is a difficult lesson, but it's an important one that they may grow stronger for the suffering. І давайте обговоримо цю ідею, що погані речі можуть траплятися з хорошими людьми, але також і хороші речі можуть траплятися з поганими людьми. Тобто всі події в світі, вони випадкові, і їх не можна передбачити з позиції, що я хороша людина, тоді зі мною нічого поганого не станеться. Світ працює зовсім не так. І погані речі можуть відбуватися з хорошими людьми. Тобто це те, що відбувається з вами зараз, і що відбувається зараз з людьми, з якими ви працюєте. І страждання – це частина нашого життя. Так, молодим людям, підліткам, їм дуже важко прийняти це, але це те, що їх в подальшому зробить сильнішими і більш резильєнтними. We are borrowing ideas from Buddhism here. І тут ми запозичуємо ідеї з буддизму. And when you are faced with a problem you can't solve right away, when you are faced with suffering, that idea may be useful. І коли ви стикаєтесь з якимись проблемами, які ви не можете вирішити, або коли ви стикаєтесь з досить сильними стражданнями, то ці ідеї, вони можуть бути корисними. That bad things can happen to good people, and it's not your fault. Що погані речі можуть траплятися з хорошими людьми, і це не їхня вина. And that you can survive it. І що ви можете це пережити. В нас є ще питання в чаті, і є Наталія Клименко, так, з піднятою ручкою. Я пояснюю, Полін Босс, чому я зачитую питання в чаті, бо в нас не всі мають технічну можливість включати відео та задавати питання голосом. Тому важливо питання зачитувати і від, з усіх істочників, джерел. Тому зараз я надаю можливість Наталії, а потім зачитаю питання Анни Афузової, яка написала його в чаті. Дякую. So we still have some questions in chat. Some people are writing in chat because they don't have technical possibility to speak out, to switch on their microphones. So I'm managing chat and reading some questions there. But now we have also Natalia with hands raised up. So we will listen to Natalia, and then I will read the next question. The next question from chat. Okay. Дякую, що маю таку можливість задати питання по невизначеній втраті. І в мене питання наступне. Я також багато працювала з вимушеними переселенцями, з людьми, які втратили домівки, і вони дуже про це переживали. Але найбільше вони переживали про те, що втратили роботу. Багато з них працювали на таких роботах, тобто на таких заводах, яких більше немає, наприклад, в нашій країні. Тобто займали такі посади, які вони більше ніде не знайдуть. І вони дуже переймались про те,
і отримували великі зарплати, це важливо. Ну, наприклад, люди з Маріуполя. І вони переймались про те, що вони втратили домівку, це одне, а головне, що вони більше не знайдуть роботу. І от це їх дуже-дуже травмувало. Ось у мене питання, да, що б ви порекомендували, от як працювати з такими людьми, які втратили цю роботу, і, можливо, це правда, вони не зможуть знайти більше такі посади, такі роботи, бо це часто вузькі фахівці. Дякую. I'm glad that I have this possibility to ask some questions about ambiguous loss. So I worked a lot with inner displaced persons, and there were a lot of them who lose their homes, their houses, but most of them were longing for the job they lost. Because many of them were working on such kind of plants that does not exist now anymore, and they had some positions, working positions that they probably will not find anymore. And also it's very important that they had very good salaries there, but now they don't have this job and they are longing very much for their job. And yes, it can be true that they will never find anymore that kind of work they used to work, because they were very like narrow specialists for very small issues. So what can you recommend me to work with people who are longing for their job positions, who are longing for their works? Well, we know that the people who are able to change are the people who survive. That's a sort of evolution idea. So when jobs disappear here in the United States, it might be coal miners, for example. When jobs disappear, the longing is understandable because it was part of who you were. It was part of your identity to have that job, plus the good salary that came with it. It gave you status in the family and in the community. So I understand the pain of that loss, and it is an ambiguous loss. Перш за все хочу сказати, що виживає той, хто міняється, змінюється. Тобто це такий принцип еволюції. Ну і коли зникає якась робота, власне, як робота, як посада, ну, от була і не стало. Наприклад, в Америці це як приклад робота на рудниках. Так, дуже багато людей сумувало за нею, і сумувати за такою роботою нормально, тому що, перш за все, це є частина твоєї ідентичності, бо ти там працював. Також велика зарплата, яка йде разом з цією роботою. Все це в комплексі давало певний статус в сім'ї і статус в суспільстві. Тому я дуже розумію біль цих людей, але це не є невизначена втрата. I'll tell you a story. I worked many years ago with the men in northern Minnesota who were miners. And they were all out of a job because the mines closed. And I was talking with them about the stress of having lost their jobs. And one man stood up, strong man, these were strong men. He stood up and he said, I'm going into nurses training. And all the other men started laughing at him and making fun of him. But today, we have many men who are nurses, strong men who are needed in hospitals as nurses with a pretty good salary. And that man was able to change, to shift gears, to find a new identity, which happened to be more feminine at the time. But today, there are many men in nursing. So change comes about, and the only hope for these kinds of people who have lost their job or the need for it is to find a new profession, which means new education, new training
but we dare not laugh at what they select because it's not what a strong man does. That keeps them from changing. Хочу розказати вам одну історію. Я працювала колись в північній Міннесоті з шахтарями, які там вони втратили роботу, тому що шахта закрилась, і говорила з ними про стрес, який вони отримали від відсутності роботи. Це говорила з одним шахтарем, але там були присутні інші, і от один такий великий, кремезний, сильний чоловік, а вони всі були такі великі, сильні чоловіки, він став і сказав, що «а я пішов на курси медсестер». І всі почали над ним насміхатися, сміятися голосно. Ну, це було тоді. А тепер ви ж бачите, що у нас є дуже багато чоловік-медсестер, які працюють в лікарні, медбратів, вони мають хорошу зарплату і вони потрібні в лікарнях. І, тобто, є люди, які можуть переключитися, які можуть переключити передачу і їхати далі. Так, на той момент ця ситуація дійсно була така більш якась жіночна в цього чоловіка, але зараз у нас багато є чоловіків в сфері медсестринства. І хочу вам сказати, що так, зміни настануть, і тим, хто втратив роботу, от про кого ви говорите, хочу сказати, що їм тільки треба опановувати якусь нову професію. А це означає якась нова освіта, нове навчання, але зараз над ними ніхто не буде сміятися, і ніхто не буде насміхатися над вибором, який вони зроблять. А погано це є стримувати їх від цих змін. Thank you, Полін, very much. Thank You're you. welcome. You're welcome. Таким чином ми переходимо до наступного питання. Анна Афузова запитує питання до Полін Босс. Чи є певні рекомендації з підтримкою осіб з особливими потребами, наприклад, ментальними порушеннями в ситуації невизначеної втрати? A question from chat from Anna. So can you give some maybe special recommendations about supporting with people with special needs? For example, people with cognitive disabilities, with mental disabilities in situation of ambiguous loss. So is she thinking about older people or all ages? Анна, ви зараз питаєте про людей старшого віку чи про людей всіх вікових категорій? All ages. All ages. It's a very difficult, it's a challenge in times of peacetime, and in times of war, it would be especially challenging. Це дуже важко, і це такий досить великий виклик. Це дуже важко робити і в мирні часи, а під час війни це взагалі надзвичайно важко робити. And are these people primarily at home or are they in an institution? Do you know? Ви зараз говорите про людей, наприклад, з ментальними порушеннями. Це ті, хто перебуває вдома чи які живуть в інтернатних закладах? We don't know. At home. Anna At is home. writing, so it's taking time. At home. Okay. So the family definitely needs community support beside themselves. Ця сім'я, такі This is сім'ї, a вони... difficult time. Тобто такі сім'ї, вони точно потребують підтримки суспільства, вони не повинні бути самі по собі, і це особливо в такі важкі часи. What we find is that caregivers sadly lose their own health frequently from taking care of a special needs family member. So we must focus on supporting the caregiver.
І дуже часто ті люди, які доглядають таких людей, їхні доглядальники, це можуть бути як члени сім'ї, так і просто доглядальники, вони дуже часто втрачають власне здоров'я, турбуючись дуже сильно про таких людей. Тому, перш за все, нам треба підтримати тих, хто їх доглядає, хто про них турбується. The caregiver must have some time off, some relief, ideally every day, 30 minutes, an hour, if that's possible. Frequently, that's not possible, but they should have relief frequently in order to take care of their own needs. And that might be a neighbor helping a neighbor. It might be some official, a social worker helping, but we need to take care of the caregivers. Online support groups are helpful for caregivers because they cannot take the time to come for a meeting. I'll say more in a bit. І ті, хто доглядає таких людей, вони повинні мати також якийсь час на відпочинок, час на ніби перезавантаження, на відновлення, час для себе, тому що їм також дуже необхідно відпочивати. В ідеалі це має бути хоча б 30 хвилин щодня. Ну, якщо не виходить, то можна і рідше, але обов'язково у доглядальників повинен бути час на себе. І на цей час треба знайти якусь сусідку, хто допоможе побути з тою людиною, за якою доглядають. Можливо, якісь є офіційні інші доглядальники та, можливо, соціальні працівники. Але нам дуже треба турбуватися про доглядальників. В них повинен бути час на себе, час для власного відновлення і час для задоволення якихось своїх власних потреб. І також можуть бути онлайн-групи підтримки. Для них важливо саме онлайн, тому що у них немає часу кудись їздити. There are directions for caregivers, but the most important one is for caregivers to talk with each other. And again, I would set up Zooms, online support groups for caregivers. In fact, there is one in Phoenix, Arizona, that you could link to, I believe. I will find out. Support group for caregivers. І також всі ті емоційні переживання, які виникають у доглядальників, їх досить складно переносити самому з собою, самому в собі, тому для них надзвичайно також важливим є поговорити з людьми, які в такій же самій ситуації. Тому важливо онлайн-групи, і тут в Америці також веду декілька онлайн-груп саме для доглядальників, і можу вам дати посилання. Одна група, яка знаходиться в місті Фенікс в Аризоні. Я думаю, що ви можете також за цим посиланням доєднуватись до цієї групи. I will add this one thing. Here in the United States, there is a tendency to see caregivers as having depression. I think that often is inaccurate. Caregivers are sad, and there's a difference between sadness and depression, a full-blown depression. And their sadness is because the person they're taking care of is not the way they used to be, or not the child that they had hoped to have, or they have dementia if it's an elderly person. That's an ambiguous loss, and the stress is immense. Other people don't recognize that, and so they think the caregiver is depressed. No, they are grieving. They are grieving because they have a loss, but it's not a loss that the community recognizes. І також ще хочу сказати, що дуже часто люди вважають доглядальників тими людьми, які мають депресію, але це не завжди точно. Люди, які доглядають когось, вони сумні.
Але є дуже велика різниця між сумом і депресією, клінічною депресією. Ці люди сумні, тому що той, про кого вони турбуються, це, наприклад, не та дитина. Якщо це дитина, це не така дитина, яку вони хотіли. Або це не такий родич, якщо це людина з деменцією, це не той родич, до якого вони звикли. Але через їхній сум інші вважають, що вони в депресії. Але це зовсім не так. Вони в горюванні. Вони горюють, тому що вони вже щось втратили, але їхня втрата не розпізнається суспільством. І тому це також є невизначена втрата. Є ще питання, я так розумію, воно може бути останнім, судячи по часу. Робота, домівка, оточення – це складові ідентичності людини. Часте питання сьогодні «Хто я?». Які рекомендації пані Босс щодо можливості терапевта допомогти людині саме в цьому аспекті ідентичності? So we have one more question in chat, and probably according to the time, it can be our last question. Okay. So the work, the home, the surrounding, it is all are parts of a person's identity. And it's Yeah. very often question for today, it is who am I? So what recommendations can you give us about abilities of therapists to help a person exactly in this aspect of identity? Thank you. Thank you. It is one of the most important of the 6 guidelines of finding your identity in times of stress and danger and change. The first thing I would say is that we as professionals must do this first for ourselves. Who am I now in this changing society? And even as my profession is changing, who am I now? So that requires self-reflection. And it may be easier to do with 2 or 3 other professionals. In other words, or one other. It'll take longer if you do it alone. If you talk with another professional, confidentially, it will go faster. And I recommend that. I'll say more in a bit. Ну, це надзвичайно важливе питання, і це також один із найважливіших в тих 6 кроках, 6 порадах, які я давала на своєму слайді. Віднайти свою ідентичність в ці часи небезпеки і подивитися, як вона змінилася, або змінити її. І найперше, що би я порадила для професіонала, як для себе, це відповісти на питання, хто я зараз в цьому суспільстві, яке настільки змінилося. Або, можливо, питання, хто я зараз в своїй професії. Але це питання вимагає певних саморефлексій, і краще його обговорювати разом з 2-3 іншими колегами, або хоча б з одним колегою. Тому що якщо це робити самостійно, самому, то це займе набагато більше часу. Можна хоча б поговорити з одним колегою, так, приватно, конфіденційно, і це вже набагато допоможе. You are correct that it is tied up with identity. Where is home and who am I? Both questions are tied up with identity. It was the anthropologist Margaret Mead, who is long gone, but she was a wise woman, said that we must change our identity every decade. In other words, you're young, and then you're having children, and then you have children leaving home, and then you're right. We change identity about every 10 years in normal life. Now you have normal life plus war. So the change is drastic. I'll say more. І також те, про що ви говорите,
робота, домівка і оточення – це все дійсно дуже прив'язане до ідентичності, і основними складовими ідентичності і сильно до неї прив'язаними це є ці два питання: де мій дім і хто я. І антрополог Маргарет Мід, яка вже померла, але була надзвичайно мудрою людиною, говорила про те, що ми повинні змінювати нашу ідентичність кожну декаду, тобто кожні 10 років. Тому що, в принципі, так і в житті відбувається. Спочатку ми молоді, потім в нас є діти, потім діти наші полишають наш дім. І тому це все нас змінює, і ми повинні також змінюватись. Тобто ці зміни відбуваються і в нормальному житті. Але зараз ви маєте нормальне життя плюс війна, тому ці зміни відбуваються дуже сильно і раптово. Change is inevitable for us to survive, even normal life, and certainly war. It gives us something new to hope for. Зміни, вони взагалі дуже важко переносяться нами, навіть і в мирні часи, в нормальному житті. А ще гірше вони переносяться в такі важкі часи під час війни, але це необхідно, щоб вижити. We probably should stop, but we could talk more about the resilience of change and so on at another time. Я думаю, що варто на цьому зупинитися, тому що, в принципі, що можна дуже довго говорити про питання резильєнтності після змін, і я думаю, що ми про це краще поговоримо наступним разом. Don't be afraid of change. It is what allows us to survive. Але не бійтеся змін, вони дозволять нам вижити. Дякую. Дякую, Полін, дякую всім учасникам. Оля, велика подяка вам за переклад, як завжди, неперевершений. Так, час плине, і я нагадую про те, що за 3 дні ви зможете ще раз зустрітися з Полін. І нагадую також про те, що кожну п'ятницю о 9:30, окрім 11 листопада в цьому місяці, бо там буде навчання від Кнута Андерсена по поственції суїциду, в нас відбуваються інтервізії, де ми можемо порадити один одному те, що використовуємо во власному досвіді. Тому, якщо ви маєте питання, якщо до колег, я запрошую вас обмінюватись цим досвідом та підтримувати один одного. Кожну п'ятницю о 9:30. Дивіться на анонси, реєструйтеся та долучайтеся до наших заходів. So thank you very much, dear Polyn Bosс. Thank you, Ola, for your translation. It's perfect as usual. And also I want to remind that 3 days later we will have a supervision with Pauline. So please register and bring your cases. And also I would like to remind you that each Friday, except of November 11, we have at 9:30 a.m. we have intervision, and you can gather together. You can share with you your cases. You can give some advices one another, and you can share your experience. So also please register and join our groups, and join our next webinars. Follow our links, follow our pages. Wonderful. Wonderful. Thank you all. Thank you, Una, for your wonderful translation. Дякую вам всім за присутність. So I'm going to say goodbye. І тоді зараз прощаюсь з вами всім. До побачення. Дякуємо, дякуємо. Okay, Thank you very bye. much. Якщо вам потрібна презентація Полін Босс, напишіть на сторінку інституту або на адресу інституту, ми можемо вам її надіслати. До побачення. До побачення. Дякую, щиро дякую. Це були такі Дякую, ліки. до побачення. Дякую.